Willkommen zurück, Leute. Seht euch das an. Das ging jetzt mal richtig schnell. Das ist cool, oder? Also ich meine, wie wir jetzt aktuell verfahren, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, weil so kommen wir, glaube ich, zügig durch mit der Geschichte. Und das wird dann, glaube ich, eine ganz coole Geschichte hier. Aber wir haben vor allem jetzt, bevor wir mit der Hauptmission starten, wieder einige Supports bekommen. Einige bestimmt auch sehr interessante. Jetzt hatten wir mit Doro ja zum Beispiel noch gar nichts hier großartig, außer halt mit uns ein Gespräch mal, ne? Jetzt machen wir hier nochmal weiter mit Flayn. Flayn und Doro. Ja, das ist natürlich auch so eine Kombi, wo man mal gucken muss. Mit Enbar kennen sich ja beide aus, oder? Sehen wir mal. Hello, Flayn. What's got you in such a frenzy? Is it true that you were a diva in Enbar? And that you were praised as having a mystical voice? I hope I'm more than just my voice, but that's all essentially true, yes. Then I would beg a boon of you. Would you give me a singing lesson? Of course. But where is this coming from? Well, you see, sometimes the soldiers all break out into song. And when they do, I always find myself wanting to join in. Their voices hold such grand aplomb. But the only songs I know are dreadfully old. So, I had hoped that you might instruct me as to the popular songs of modern soldiers. Is that so? Well, I'd be more than happy to help. In recent years, a new musical style has come into fashion. One involving challenging songs with many overlapping parts. Why don't we start with a little vocal warm-up? Repeat after me. Certainly, Professor Dorothea. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. My, I feel as if I have become quite good at singing. The power of song is certainly remarkable. It is as if I have been revitalized from the very core of my being. I agree. Songs can be very empowering indeed. In fact, I recently heard an old tale about how a song once ended a war. Truly? I have never heard this tale. Would you mind regaling me with it? Sadly, I don't know much more beyond that. I'll do some digging, but the person I heard it from wasn't too familiar with the story. Try not to get your hopes up, okay? Oh, I see. Perhaps my brother might. Oh, it is nothing. Since you will be looking into it, I shall do a bit of digging as well. If I learn anything, I will be certain to tell you. Okay, die klassische Gesangsübung war das ja hier, was? Okay. Na, mal gucken, ob bei B irgendein cooles Lied rauskommt. Das wäre doch eine schöne Überraschung. Finde ich ganz witzig. Dorothy als Lehrerin. Warum eigentlich nicht, oder? Ach ja, Dimitri und Bernie. Und Dimitri und Ingrid. Oh, Dimitri und Bernie ist sowas, da bin ich ja super gespannt, muss ich sagen. Mal gucken, auf was die da zu sprechen kommen. Ich kann mir nicht wirklich viel vorstellen. Es wird wahrscheinlich wieder eher humoristisch sein. Finden wir es raus. No one here? Good. Now quietly. Sneakily. Bernadetta? Back to the beyond from whence you came! I haven't done anything wrong, I promise. I was just really hungry! Bernadetta, wait! There are a bunch of crates over... Ow! Oh, no! Ah! Well, it took a while, but we finally managed to clean everything up. Sorry about that. Oh, again. Why does this kind of thing always happen to me? First I run into you, and then the crates are stacked in a completely different place. It's all just the worst. I wasn't expecting to find anyone up at this hour, so I apologize for scaring you. Wait, no, I didn't mean you're the worst. I mean, I didn't actually want to see you, but... Wait, that sounds bad. I just... Think nothing of it. You were raised in the Empire, so it's only natural you'd be afraid of me. But
If I may, why were you in the mess hall so late? Wait, are you interrogating me? Am I going to be royally executed? No! Don't be ridiculous. Why would I have a valuable ally executed? Wait, you mean it? You better mean it! I won't let you live it down if you're lying! I would not lie about something like that. In fact, I swear upon the goddess... No, on my father's name. Okay, I guess I can tell you then. I missed dinner because I shut myself inside my tent. But then I was so hungry, I couldn't sleep, so I decided to come out here. I see. And then? I wasn't trying to steal food, I promise! I just thought there might be leftovers, or maybe an apple that rolled under someone's chair. Please calm down, Bernadetta. I'm not judging you for what you eat or when. You're going to eat me? No! I taste terrible! She is utterly exhausting. Ja, das Ende war zumindest ganz gut mit Dimitri, weil ich kann das total fühlen. Das war ein sehr typischer Support mal wieder, was ich auch schon mal angesprochen habe, was halt so typisch Bernadetta ist. Muss man sagen, halt, es ist wie immer, dass die Voice Actress halt so einen guten Job macht, dass man wirklich sich immer dabei erwischt, dass man lacht. Aber es wird halt schon irgendwann sehr albern. Come on. Weil es halt wirklich immer wieder das Gleiche ist, ne? Ich meine, es nimmt schon ein bisschen Überhand immer, ne? Ich wünschte mir immer mehr, da würden auch mal andere Themen kommen bei Bernie und es wäre nicht immer nur die gleiche Richtung halt. Ach, seht ihr, Rodrigo hat auch noch einen Support, sehe ich gerade. Nehmen wir dann auch gleich noch mit. Ja, ne? Also natürlich, das kann auch ganz witzig sein. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Voice Actress einfach wahnsinnig gut ist. Ich muss mir tatsächlich mal die japanische VA von Bernie anhören. Bin mal gespannt, wie das so im Vergleich klingt. Das könnte ganz interessant sein. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die englische VA schon wirklich bombastisch gut ist und das so gut rüberbringt. Da würde mich das echt mal brennend interessieren. Da muss ich echt mal reinhören. Macht mich neugierig. Ja, das Ende hätte tatsächlich so auch nicht sein müssen, weil das war dann wieder so, Bernie hat sich jetzt verhört, damit es nochmal so ein lustiges Ende einfach nimmt, ich weiß nicht. Weil ich fand es eigentlich ganz nett mit Dimitri, so, ja, ne, ist mir egal, wann du jetzt hier irgendwas isst oder so, passt schon. Aber es musste dann nochmal so eine kleine Steigerung rein. Naja, okay, gut. Aber es ist ja ganz unterhaltsam. Jetzt kommt Ingrid ran. Your Majesty, about tomorrow's drills. Apologies, I did not mean to interrupt. It's fine, Ingrid. We had just finished. That was the leader of the Dusker forces, yes? What were you talking about? We were discussing various tactics and formations. We must be aligned if we're to fight together. The way Dusker soldiers operate is quite different from our knights. I must also be mindful of how I deploy them to avoid undue conflict. Yes, I hear there have already been a number of small quarrels in the encampment. It's not a problem easily solved. I'm sure each side finds it difficult to adjust to the other. And you, Ingrid? Do you still hate the people of Dusker? I no longer have reason to hold on to that hate. Yes, a few of them were involved in the tragedy, but I cannot blame the rest for that. There were many other forces at work. I understand that now. Yet I used to focus all my negative feelings on the people of Dusker, and for that I am ashamed. In a way, I now find myself scared of interacting with them at all. You needn't blame yourself. The fault lies with me for not speaking to you about it more 6 years ago. I hesitated because I didn't wish to confuse the matter, not knowing the full truth of it. But you were forced to grapple with many painful feelings as a result. Clearly, my priorities were not in order. You had enough to deal with 6 years ago. So many knights were expelled from the castle, and almost none but Lord Rodrigue would set foot in the capital. Even my father prevented me from going to see you. Yet, I still could have sought you out. And I had countless chances to discuss the matter at the academy.
I do not think I would have taken it well even if you had. I was convinced that Glenn died saving you from irredeemable villains. I forced myself to believe that. If I hadn't, I fear I may have gone mad. I was in a similar position. But once I finally opened the lid on that box, I realized just how many were involved, including members of our own kingdom. In the end, I knew I had to reconcile with reality. And I must also accept the reality that stands before me now. We are allied with the people of Duscur, which means I can no longer avoid them. I have an idea. It may not help, but I'd like to take you somewhere. The father of that man I was speaking with earlier opened an inn last year. And would you care to join me there for a meal? Word has it he's quite skilled at making all manner of food. Of course, if this is all too much and too soon, I understand. Not at all. I would love to accompany you, though it shames me to admit it. I likely lack the courage to go alone. But with you at my side, I think I can take that first step. In that case, let us make haste. Oh, and this will be my treat. Ups, war jetzt ein bisschen zu schnell, aber egal. Wie so oft sind die Dinge nicht ganz so einfach, was? Naja gut, man muss immer aufpassen. Sich vor der Wahrheit verschließen ist teilweise ja auch nur allzu menschlich, die einfachen Antworten suchen. Aber man muss aufpassen, dass man keine Fehler macht damit. Nicht im Schubladendenken versinken. Aber gut, was Duscur betrifft, hat man jetzt einigermaßen abgeschlossen. Auch wenn die Sache trotzdem noch nicht hundertprozentig vorbei ist. Aber fast. Machen wir weiter mit Rodrigue. Und dann sind wir mit den Supports auch, glaube ich, schon fertig. Das erste. Your Majesty. Tending to your weapon, I see. My apologies for interrupting you. It's all right. I just finished. Is there something you need, Rodrigue? Yes, in fact. I received this from Matthias when I was in Gautier territory the other day. From the Margrave? But this sword is... Gefällt mir. Sieht sehr schick aus. He said he'd borrowed it from Lambert years ago, and had long since forgotten about it. What sort of laggard keeps a loan so long he has to return it to the lender's son? 30 years! That would have been around the time you all attended the Officers' Academy together, correct? Would you mind telling me the story of this sword? It started when our class was given a mission to eradicate a bandit encampment. Foolish as I was at the time, I dashed in ahead of the others, leaving me and my entire unit stranded behind enemy lines. Apparently, your father and Matthias started arguing about whether or not it was worth coming to save me. Broke out into a full-on fistfight before long. That's a surprise. I wouldn't have expected that of my father, much less the Margrave. Well, they were both pretty feisty in their day. Neither of them wanted to back down, I'm sure. On one hand, you had Matthias, insisting they wait for aid from the church. Supplies were running low, so charging in could have gotten everyone killed. On the other, Lambert was so determined to come to our rescue, he'd have gone all by himself if he had to. No idea whose plan won in the end, sadly. All I know is they fought their way through the enemy lines together. And lucky for me, they found us before the bandits did. So, my father tended to charge in recklessly as well. Or perhaps he was just naive in his youth. Story goes, Matthias's lance broke while they were fighting their way toward us, so Lambert lent him this sword. As he was giving it to me, he couldn't help but laugh about how it slipped his mind for all these years. Considering what I know of the Margrave, I have my doubts that he actually forgot it at all. You're probably right. This is just my opinion, but I don't think he ever really managed to accept Lambert's death until you ascended the throne. Perhaps. In any case, please tell him I've received it. And thank you for relaying that story to me. It seems even in his youth, my father was willing to do whatever it took to see those close to him safe. Yet here I've gone and started a war, knowing full well it will hurt those I care about most. He'd likely call me a fool if he were here today. I'm not so sure about that. Yes, he did treasure his friends.
But I don't think he would have been too keen on abandoning the church either, considering all they've done to protect the people of Fargus. Rodrigue, you knew my father well. Could I ask you to do something for me? If I ever attempt anything that would bring shame to his name, please. Say no more. I'll stop you, even if I have to lay down my life to do it. I already promised him the same thing, actually. You have my deepest thanks. Unterstützungslevel B. Ah, wir bekommen das Schwert nicht. Schade eigentlich. Ich dachte jetzt tatsächlich, das wäre nämlich ein Throwback, weil ich meine, das war der B-Support damals mit Felix in Three Houses, ne? Wo du ein Soltan-Schwert bekommst. Oder war es der A-Support? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jetzt dachte ich, ich mache so einen coolen Throwback, dass du halt in dem Fall jetzt hier in Three Hopes von Rodrigue das Soltan-Schwert bekommst. Halt einfach dann von Felix Vater. Das wäre so cool gewesen. Aber, naja. Egal. Das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung gerade. War trotzdem ein guter Support. Aber ich dachte irgendwie, das kommt so auf. Das wäre ganz witzig gewesen. Aber egal. Die Unterdrückung der Rebellion. Die Adligen des Westens haben zusammen mit Cornelia einen Komplott gegen die Krone geschmiedet. Du musst sie zügig beseitigen, um die Ordnung im Königreich wiederherzustellen. Mein Gott, das wievielte Mal ist das jetzt, dass wir gegen Cornelia kämpfen? Das ist auf jeden Fall ein bisschen absurd allmählich. Und hoffen wir mal, dass wir es jetzt mal endgültig zu Ende bringen. Das gibt's ja nicht, ey. Wahnsinn. Absolut spektakulär. Die ist ja echt nicht tot zu kriegen. Oh Mann. Gustav, Annette, the success of this plan lies on your shoulders. We've got this, Your Majesty. I swear, we'll make my uncle see the light. You sure about this, Dimitri? I probably shouldn't be saying this in front of the Baron's relatives, but the Western Lords could end up convincing Baron Dominic to lead them once more. Killing him now could spare us a storm of grief later. It would be quicker, I'll admit that. But convincing him to join our cause will pay dividends later on. I'm sure of it. Not to mention that the Baron's eldest son possesses a crest of his own. Even if the father falls, what's to stop the other lords from promoting his heir as their standard bearer? That's exactly why I'd rather this end with Baron Dominic as an ally, not a corpse. But first, we'll need to whittle down the armies of the other Western lords. Only then can we seek an opportunity to reach him. Dimitri, we should get moving. Right you are. Our numbers in this battle will be few. Much of our army is off defending Aryan Road from the Empire. In other words, this fight shall not be an easy one. But we cannot afford to fail. And I will need all of your help to ensure we do not. I wonder what the Dimitri of a few months ago would say if he could hear you now. For what it's worth, I like this version of you better. You seem more at ease. At ease, hmm? Yes. Perhaps I am. Look at you go, actually making friends. I can tell this has been quite a fulfilling time for you. Not to say I'm not pleased myself. I only hope you haven't forgotten your true purpose among all this camaraderie. The Ashen Demon. If you ever hope to reach the highest of heights, you need a powerful aspiration driving you forward. You know, when we first met, I was struck by the undeniable might of your will. Such strength laid bare the tremendous potential you hold for growth. But if you lose sight of your driving purpose, the growth I hope so dearly for you may not, in fact, come to pass. Ich finde das ja immer noch interessant, wenn ich immer wieder einlenken kann. Also das Abel ist mir mittlerweile ja so suspekt geworden einfach, weil auch hier wieder die ich mir so sehr für dich wünsche, finde ich so interessant. Also man sieht ja immer, dass Abel eigentlich die eigenen Wünsche auf uns projiziert. Und das ist klar, ich meine, letztendlich sind wir ja auch nur eine Art Gefäß, ne? Also, ich meine, Abel hat ja keine andere Möglichkeit. Es ist irgendwie, es ist für mich seltsam. Es ist so, als hätte Abel noch irgendein Ziel so. Ich frage mich, ob sich da noch irgendwas entwickelt. Aber ich habe immer das Gefühl, wir werden hier nur ausgenutzt und das ist so nettes Getue, ne? Also, so kommt es mir immer vor. Hey, Arval? Yes? Don't you think you're getting a bit too obsessed with this little grudge match? Maybe so.
Though I don't believe that's all there is to it. And my purpose? Why can't we just say it's fighting for Dimitri and call it a day? Right now, that's just as important to me as surpassing the Ashen Demon. Maybe even more so. Arval, out with it. I suppose it just feels like our destiny. Like it's something we're meant to do. Und das ist doch komisch, oder? Ich meine, warum ist das so? Ah, Cornelia wird besiegt. Na, hoffentlich ein für alle Mal, Mann. Ich habe das jetzt schon oft genug gelesen. Diesmal aber wirklich. Oh, Gustav darf nicht sterben. Okay, alles klar. Boah, Gifteinsatz. Boah, wie mies. Oh, das ist ja richtig hart einfach. Einfach Gifteinsatz. Boah, das würde ich schon aus Prinzip nicht machen, ganz im Ernst. Das ist ja schon ein bisschen sehr makaber. Yo. Okay, das sind hier die richtig harten Strategien jedenfalls. Ja, das hier können wir machen, denke ich. Die Wachen rufen. Ah, das hier klingt auch ganz nett. Ja, kommt dann den gepanzerten Schutz noch mit rein. Aber Gifteinsatz, ne. Einfach nur aus Prinzip nicht, ganz im Ernst. Also, das ist mir ein bisschen zu wild. Das geht einfach nicht klar. Auch wenn das hier nur ein Videogame ist, ja, aber... Ne, kein Gifteinsatz. Ach, dich können wir wieder nicht wechseln, ne? Und Ingrid will ich schon ganz gerne aktiv spielen, muss ich sagen. Wie will ich dann alles aktiv spielen, dann nehmen wir überhaupt alles mit. Da fangen schon mal die wichtigsten Fragen an, ne? Also. Harpy spiele ich ja noch sehr gerne. Setup könnten wir eigentlich auch mal wieder mitnehmen, ganz im Ernst. Annette braucht dringend noch ziemlich viele Supports. Da sollten wir auch mal ein bisschen gucken. Okay, Wyvern-Ritter scheint gerade eine ganz schlechte Idee zu sein. Sylvain macht auch total viel Laune, muss ich mal sagen. Felix wäre jetzt gegen diese hier ganz gut, okay. Ja gut, jetzt haben wir natürlich sowieso wieder ein Problem. Müssen wir mal gucken, wer überhaupt spielbar ist und wer nicht dann. Nachdem hier schon Hexer ist, hätte ich ganz gerne eigentlich irgendwas anderes noch mit drin. Wir selbst als Assassin, also Schwertklasse. Weiß nicht, ob ich dich dann aktiv spielen möchte, weil Felix muss man nur aufpassen. Aber Felix kann Adjutant sein, ganz im Ernst. Ist doch voll okay. Dann wird einfach Felix mein Adjutant. Das finde ich echt ganz nice. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Annette kann auch eher Adjutantin dann erstmal sein, würde ich fast sagen. Schauen wir, was Dimitri spielbar ist. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine ordentliche Vielfalt an spielbaren Klassen, wie es mir eigentlich ganz gut gefällt immer. Dimitri ist halt jetzt hier voll neutral, haben irgendwas, was ordentlich abgeht. Diese Meisterlanze ist natürlich schon ziemlich gut. Das meiste hier ist einfach zu schwach und ja, ich glaube, da sind wir schon einigermaßen gut aufgestellt. Den Ritterschreck hast du immerhin drin. Ja, okay, ist jetzt immer die Frage, ob man das möchte. Okay. Ist das so in Ordnung? Ich überlege noch ein bisschen, aber prinzipiell eigentlich ganz gut, würde ich sagen, so. Das gefällt mir schon ganz gut. Da haben wir immer noch nichts Besseres, oder haben wir... Doch, haben wir inzwischen. Oh ja, was richtig Gutes hier sogar. Das machen wir auf jeden Fall. Meisterschlagringe plus 15. Let's go. Ja, der kann später auch richtig abgehen, das gefällt mir wieder. Dimitri ein bisschen nicht so gut dabei wiederum. Ich glaube, wenn wir die einfach mal kurz irgendein fettes Axtbataillon geben, reicht das auch. Achso, wie viele haben wir denn davon? Du kriegst halt die hier, das ist auch okay. Oh, sieht zumindest ein bisschen besser dann wieder aus. Das ist eigentlich voll okay. Ja, du gehst sowieso extrem ab, also... Ich kann natürlich mal gucken, dass ich dir zusätzlich einfach noch diese Weisen hier gebe. Ja, das sieht nochmal besser aus. Damit metzeln wir uns durch bis zum geht nicht mehr auf jeden Fall. Richtig übel. Königliche Fechter. Ja, das ist so relativ. Hilft uns jetzt erstmal ein bisschen. Aber ich bin fast auch für irgendwas anderes. Wie sieht's hier aus? Das bringt uns nicht wirklich viel. Ist die Frage, was noch alles kommt. Achso, ja, Cornelia kommt wahrscheinlich später. Ja, dann versuchen wir das bei Cornelia später so kloppen. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Das gefällt mir sogar. Das ist gar nicht schlecht. Wir haben doch relativ viele Mages auf der Karte. Ich glaube, der Rest wird schon in Ordnung gehen, ne? Also, ist einigermaßen stabil hier alles. Ah, du hast noch nichts zusätzlich mit drin. Das geht natürlich gar nicht. Na, nimm mal den Stein des Wissens. Whatever. Vielleicht bringt es ja irgendwas.
Ah ja, das Verteidigerbuch hier ist mit am Start. Kannst natürlich auch das Exorzistenbuch +5 mal nehmen. Warum eigentlich nicht, ne? So als reine Hilfe ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wollen wir wirklich Sylvain noch mitnehmen oder nicht lieber jemand anderen? Viele sind eher benachteiligt jetzt gerade. Na gut, bleiben wir bei Sylvain. Das soll erstmal ausreichend sein. Alright. Ja, ich bin zufrieden soweit. Achso, ja. Aktiv spielbar sind eigentlich Leute... Ich weiß gar nicht, dann sollte vielleicht doch lieber nochmal Felix aktiv spielbar sein und nicht Dimitri. Ist vielleicht doch etwas besser. Ja, komm. Machen wir das so. Alles klar, Leute. Dann haben wir jetzt ordentlich Zeit. Let's go, würde ich sagen. Oder, ja gut. Das ist jetzt die Frage. Wir können direkt beim nächsten Mal reinstarten und vielleicht ist es dann doch besser, wir machen das so. Ja, komm. Da haben wir die volle Zeit dafür. Ich denke, das haut auf jeden Fall hin. Dann legen wir direkt los und dann sind wir sofort mit dabei. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Insofern sehen wir uns beim nächsten Mal und dann rollen wir die Karte auf und schauen mal, was passiert. Ob wir jetzt endlich Cornelia wirklich erledigt bekommen. Schön wäre es ja. Bis dahin.